5 years ago this week, the fight for climate justice took a new turn as millions of youth activists poured onto our streets demanding urgent action to tackle the climate crisis. With me here in Strasbourg to discuss the movement, its legacy and its future are Left MEP Anja Hazekamp and climate activist Marie Chureau. Hi to you both and welcome. Hi. Anja, let's start with you. Thinking back to the school strikes, the civil disobedience movement that was really taken to a level 5 years ago. How do you think that has changed public discourse and even policy over the last 5 years? Well, I think the climate movement, the youth movement, was really successful. It started, of course, with Greta, just sitting by herself in front of the parliament. And within a year, it was this huge movement of young people in our European streets, and it was really fantastic. And I think what we saw in 2019 was that the elections for the European Parliament were dominated by the topic of climate change. And that was really great, and it resulted also in a lot of green, climate-friendly politicians being elected. Mm-hmm. And also my own party, the Party for the Animals, we had 3 seats from Portugal, Germany and the Netherlands. And I think this was all the result of these young people in our streets. Yeah, that was another moment leading up to the European elections in 2019. Marie, from your perspective as a climate activist, then, what do you think has been the main impact of the movement over the last since 2019? Je suis assez d'accord avec ce que Madame la députée a dit. Je pense que ce sursaut de la jeunesse, ces marches, ces actions qui ont été menées pour le climat ces 5 dernières années, elles ont permis de faire rentrer le sujet de l'écologie dans le débat public, dans le débat politique, ce qui était peut-être moins le cas avant, même si nous, notre mouvement, il est aussi né dans la continuité et avec un héritage des mouvements écologistes qui ont eu lieu avant nous, et nous, on se revendique de ce mouvement-là depuis très longtemps. Mais voilà, je pense que ça a permis de remettre ce sujet-là sur le devant de la table, d'autant plus que les conséquences du changement climatique et de la crise sociale, elles sont exacerbées, elles sont de plus en plus fortes à mesure que les jours passent. Et donc oui, je pense que ça a permis d'acter ce sujet-là, et je pense que le combat, il est loin d'être terminé cependant. Parce qu'en fait, les personnes contre qui on se bat, les personnes qui nuisent justement à la planète, qui nuisent aux vivants, elles sont toujours là, elles continuent de saccager la planète, elles continuent de polluer toujours plus. Total Energy, par exemple, a fait un record de profit, qui est une entreprise pétrolière, a fait un record de profit ces dernières années. Et donc ça montre bien que ça avance, que ce sujet-là, il est dominant dans le débat, mais qu'il faut continuer à agir justement pour toujours plus lutter, et on s'arrêtera que quand... on ira jusqu'au bout, en fait, et on s'arrêtera que quand on sera sûr d'avoir une planète viable sur laquelle on peut vivre de façon juste. Yeah, just as Marie was saying there, Anja, the youth climate movement really allowed the issue to enter the public debate. Absolutely. But as Marie was also saying, there's a long way to go, basically. On the issue then of methods and the choices that movements, parties like your own, political forces have to make, what strategies then do you think are the most effective in mobilising kind of broader public support for the kind of climate action we need? Well, let me start by saying that I think it is a shame that children feel the need to leave the classrooms and to protest in our streets and demanding a livable future. And if that is not moving politicians and will bring actual change and meaningful climate action, I don't know what will. So we politicians and policymakers, we need to protect our children, to protect the planet, make sure that everyone has a future, in fact, and that we tackle climate change. And the biggest challenge of our generations is to secure this future and to make sure that our planet is preserved for everyone living on it.
humans and animals. And I think that crisis, such as the climate crisis, the biodiversity crisis, need to be tackled in combination with each other. We need to address these together, and by putting humans and animals at the core of the debate and make sure that the big polluters are staying out of it. Yeah. Okay, and that's something, as Anja was saying about big polluters and the profits being made by some of those giant corporations. That is a big focus in the movement. But Marie, I wanted to ask you something a little bit more personal about your experience in fighting this fight, because it must have been a very emotional journey over the last few years. What moments since in your years of climate activism stand out to you the most? Je pense qu'il y en a beaucoup parce que c'est un mouvement qui est très intense et qui est très actif. Forcément, quand on pense à ce mouvement-là, on pense aux grandes marches pour le climat qui ont été très intenses, très massives, et notamment le 15 mars 2019, là où vraiment tout a explosé. Moi, j'y étais, j'avais organisé une marche dans ma petite ville, je viens d'une petite ville dans l'ouest de la France. Et on avait réussi à faire sortir tous les lycéens de leur école pour venir dans la rue. C'était impressionnant dans une petite ville comme ça. Et voilà, donc forcément, c'est un peu le début et c'est forcément ce à quoi je pense. Et je pense que ces marches, elles ont permis de visibiliser le sujet, de montrer que les jeunes se saisissaient des enjeux écologiques et que peut-être que même s'ils n'avaient par exemple pas le droit de vote, ils pouvaient aussi se saisir de ces enjeux-là de façon différente. Je pense que ça a permis de politiser énormément de gens. Nous, ça nous a énormément politisé. Moi, j'ai tout appris de ce mouvement-là. En fait, on était très nombreux à ne pas avoir d'engagement avant ça. Et donc forcément, ça a été complètement fédérateur de ce genre de moment. Et puis je pense aussi à d'autres moyens d'action, par exemple. Nous, je sais qu'on a rejoint des actions un peu plus concrètes. On a fait des manifestations, par exemple, en France, à Sainte-Soline, pour lutter contre les méga-bassines. Ce sont des grandes étendues d'eau pour permettre de capter l'eau, pour ensuite utiliser cette eau et la donner à l'agro-industrie. Et en France, il y a des grosses luttes sur le sujet. Et voilà, le mouvement s'est un peu transformé aussi et a rejoint de plus en plus des actions un peu plus concrètes que juste marcher pour le climat, ce qui est très important. Mais voilà, par exemple, je pense aussi aux mobilisations qu'il y a eu à Lützerath en Allemagne contre une mine de charbon. Je pense aussi récemment à le fait que nous, on a rejoint avec Greta il y a quelques semaines une zone à défendre à Toulouse, dans le sud de la France, pour lutter contre une autoroute. Voilà, c'est un mouvement qui va continuer, qui va perdurer et on continuera jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Oui, okay, thanks. I think just to go back on some of the specific things that Marie was mentioning there, she touched on the issue of water, of agribusiness, of the coal mining in Germany, of building massive highways in the south of France. Just looking ahead into the future, into the next, after the European elections, into the next mandate, what would be, Anja, your key priorities or the left's key priorities in driving climate action over the coming years here in the Parliament? Well, of course, the last term, we were very happy with the Green Deal. It was a great first step to fight climate change. But we have to admit, it is not enough. The EU policies to fight climate change, to fight biodiversity loss, are not enough by far. So we have to speed it up. And in the meantime, we see that under the pressure of the big companies, these already not very ambitious plans are watered down a lot. For instance, the pesticides reduction legislation. We work so hard to get rid of these harmful pesticides that are destroying our planet, destroying the biodiversity. They pollute our water, pollute our soils, and are very detrimental to human health. And this legislation is so much needed, but it's off the table under pressure of the agro-industry. And for my priorities are, again, in the next mandate, to address the big cow in the room. Okay. It's animal agriculture. Currently, in the European Union, 8.4 billion animals are living in factory farms, right at this moment.
And if we want to fight climate change seriously, we need to drastically reduce this number of animals kept in the European Union. They are one of the largest contributors to climate change. They emit a lot of greenhouse gases. So without drastically reducing the number of animals in the European Union, we will not stop climate change. We will not keep below the 1.5 degrees Celsius. And it is very important that movements like the climate youth, but also the grandparents for climate and all the generations in between are voting in the next European Parliament elections in June for parties that really are willing to step up their climate action and who are not settling for a weak compromise. So make the next European elections count. They are very important to save our planet, and let's make sure that the Parliament is not bending for the industry, but really stand up for the planet. Okay. So there, Anja's given us a bit of a picture of what the next 5 years could look like in politics and what she'll be pushing for, what the group will be pushing for over the next few years. To go back a little bit then, more looking at the experience, maybe some lessons learned, what advice would you give to your younger self or to your younger selves when you first started participating in climate action? Would you do anything differently, or how would you go about it if you were to do it again? Non, je pense que moi je dirais que c'est important d'agir et que en fait il faut pas attendre l'approbation des autres pour agir. Nous, quand on a commencé, quand j'ai commencé à manifester pour le climat, à faire grève, j'avais 15 ans. Et on n'a pas arrêté de me dire, moi et tous les autres jeunes de la planète qui manifestaient à cette période, on n'arrêtait pas de leur dire que c'était des jeunes irresponsables, qu'ils avaient qu'à retourner à l'école, qu'on n'avait absolument aucune connaissance sur le sujet. Et puis ensuite, on a commencé à se spécifier un peu sur la question. Et maintenant, on est traité d'éco-terroriste. Donc en fait, il y a toujours des critiques, mais moi je suis persuadée qu'on est du bon côté de l'histoire. Je pense que ce qu'on fait, c'est profondément juste. On se bat pour le vivant. On se bat pour des conditions viables et justes sur Terre. Et en fait, je pense aussi que ces critiques-là, ça montre bien qu'on bouscule l'ordre établi, que derrière, ça leur fait pas plaisir et qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir obtenir des victoires. Et je pense aussi que tout le monde est légitime pour agir, qu'en fait, on est tous concernés et on n'a pas besoin de connaissances particulières. Je pense que tout le monde a quelque chose à apporter. Et voilà, on a besoin de tout le monde pour obtenir un futur socialement, écologiquement juste. On a déjà commencé à agir, on a déjà commencé à obtenir des victoires et on va continuer. Okay, well, you heard it. Ignore the haters, protest works, so get out on the streets. Thank you, El. And merci to you both. We're going to let you go now and continue your important work. Thanks for watching. You can keep up to date with all our work for People and Planet on left.eu and across our social media platforms. Cheers.